హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో అందరికీ అడ్వాన్స్గా హ్యాపీ క్రిస్మస్ అండ్ ఎ వెరీ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. ఈ 2022 ఇయర్ అందరికీ బాగా జరిగిందని అనుకుంటున్నాను. రాబోయే ఇయర్ అందరికీ మంచిగా జరగాలని విషింగ్. సో ఈరోజు నేను మా క్రిస్మస్ ట్రీ డెకరేషన్ చేస్తున్నాను. ప్రతి ఇయర్ చేస్తాము అండ్ అదేవిధంగా ఈరోజు నేను మా పాప కలిసి డెకరేషన్ చేస్తాం. సో కీప్ వాచింగ్ టిల్ ద ఎండ్. Let's start. Merry Christmas. Merry Christmas. Start చేద్దామా? Shall we start? Start. Thumbs up. Thumbs up. Okay. Okay. Bye. No bye. Come. So first. ఇది స్టాండ్ పెడదాం. అది తీసుకో. సో ఫస్ట్ ఇలా ఉంటుంది ఇది. ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఇవన్నీ సెట్ చేసుకోవాలి. నువ్వు అది తీసుకో. ఎవ్రీ ఇయర్ మాకు ఈ ట్రీ చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. దీన్ని మనం కొంచెం స్ప్రెడ్ చేయాలి. ఫస్ట్ ట్రీని ప్లేస్ చేస్తే దెన్ ఆర్నమెంట్స్ పెట్టొచ్చు. ఈ క్రిస్మస్ ట్రీతోనే మాకు సెలబ్రేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. చెది సో ట్రీ అయితే పెట్టేసాము. ఇప్పుడు ఆర్నమెంట్స్ పెట్టాలి. ఇవి ఆల్రెడీ మేము లాస్ట్ ఇయర్ వాడినవి ఉన్నాయి. నేను ఇవి ఎక్కువ పడేయను, బాగున్నాయి కాబట్టి నేను యూస్ చేస్తూ ఉంటాను. ఈ స్టార్స్, చిన్న స్టార్స్, అండ్ నేను ఇవి చేశాను క్రిస్మస్ ట్రీ ఆర్నమెంట్స్ అని. కింద లింక్లో పెడతాను, మీరు ట్రై చేయండి. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఆర్నమెంట్స్. ఇవన్నీ చిన్న చిన్న స్టార్స్ అండ్ లైట్స్, అండ్ మోస్ట్లీ ఇవన్నీ నాకు అవైలబుల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి నేను వాడుకుంటున్నాను. అండ్ ఈ ఫ్లవర్స్ ఎక్స్ట్రాగా ఈసారి యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇవన్నీ నా హస్బెండ్ నా కోసం తీసుకొచ్చారు. దీంట్లో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇది కొన్నది కాదు, ఇవి విడివిడిగా ఉన్న ఫ్లవర్స్. ఈ విడివిడిగా ఉన్న ఫ్లవర్స్ని ఇలా క్రీప్ లాగా తయారు చేశారు. సో దిస్ ఈజ్ అ స్పెసిఫిక్ థింగ్, కస్టమైజ్డ్ ఫ్లవర్. ఇది నేను ఈరోజు మీకు ఎలా పెడుతున్నానో చేసి చూపిస్తాను. ఒక్కొక్క ఫ్లవర్ని
ఈ వైండింగ్ వైర్ ఉంటుంది, దాంతో బైండ్ చేసి ఈ రకంగా అల్లారు. ఐ విల్ షో యూ. లెట్స్ స్టార్ట్. ఫస్ట్ మనం స్టార్తో స్టార్ట్ చేద్దాం. నా పాప అప్పుడే పెట్టేస్తుంది. స్టార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఎప్పుడు పైన పెడతాను. సో స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హియర్. సి, ఇది నాకు చాలా ఇష్టమైన ఆర్నమెంట్. మీ కింద లింక్లో ఇస్తాను, చూసి చేయండి. ఆల్మోస్ట్ ఆర్నమెంట్స్ పెట్టడం అయిపోయింది. ఆ ఫ్లవర్స్ ఎలా పెడదామో చూద్దాం. I want to start from here like this. యాక్చువల్లీ స్టార్స్ ఎందుకు పెడతారు అనే దాని మీద మీకు ఒక చిన్న క్లారిటీ ఇస్తాను. అది లాస్ట్లో చెప్తాను, జస్ట్ వెయిట్. ఫ్లవర్స్ నాకు తెలిసి చాలా అందంగా కనిపిస్తున్నాయి. దీన్ని మనం ఇలా పెడితే చాలా బాగుంటుంది క్రిస్మస్ ట్రీకి. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Forward up fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making our spirits bright. What fun it is to ride and sing the sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. సో ఆల్మోస్ట్ అయిపోయినట్టే. ఏం ప్రిన్సీ, అయిపోయిందా? లైట్స్ పెట్టాలి. సో లైట్స్ ఒకటి బ్యాలెన్స్ ఉంది, లైట్స్ కూడా పెట్టేద్దాం.
స్టార్ ప్రత్యేకత ఏంటి అని చెప్తానన్నాను కదా. ఏంటంటే బైబిల్లో వ్రాయబడిన ప్రకారంగా యేసుక్రీస్తు యొక్క జననం డిసెంబర్ నెలలో జరిగింది, చలికాలంలో. అయితే ఆయన జన్మకు ప్రతీకగా ఆకాశంలో ఒక గొప్ప ప్రకాశవంతమైన వెలుగుతో తారక వెలుస్తుంది, ఒక గుర్తుగా వెలుస్తుంది అన్నమాట. అదే దాని యొక్క రహస్యం. జనులందరికీ తారక రూపంలో దేవుని పుట్టుక గురించి వివరిస్తుంది ఆ తారక. అదే దాని యొక్క రహస్యం. అందుకే ప్రతి క్రిస్టియన్ ఇండ్లలో మీరు ఈ స్టార్ని గుర్తించవచ్చు. ఎట్ లాస్ట్ వి మేడ్ ఇట్. నేను మా ప్రిన్సీ ఎంతో కష్టపడి క్రిస్మస్ ట్రీ డెకరేషన్ చేసేసాం. వి డన్ ఇట్. హోప్ యూ ఆల్ ఎంజాయ్డ్ అవర్ వీడియో. So that is it. If you like this video, please do subscribe, share, like, comment. Thanks for watching. Once again, I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Chappu? Merry Christmas. Happy New Year. Bye bye. Thank you. Bells on pocket ring, make you feel it bright. What fun it is to laugh and sing this sleighing song tonight. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Drifted back and then we go next door. Jingle bells, dashing through the snow. You know what?